Dear friends, welcome to AIS American Center. Take we have come here for I.E.L.T.S and Toefl speaking and writing task development or skill development class. Here is a lingua for essays which we have taken here. Dream Tech Publications video number 31 on the topic number 31. I.E.L.T.S and Toefl, as you know, for reading, writing and speaking. Writing, almost you have to write in task 250 to 260 words, and speaking you get a topic like this and you have to speak for 2 minutes. This is what writing and speaking task is all about. And coming here, agree or disagree questions. The type of question here would be this is one of the type of question, agree or disagree question. So it is an argument based topic. Some people say technology. Some people say technology has improved our world. Technology has improved our world. Some people say, not everybody. That's what he says. Do you agree or disagree with that view? Are you accepting this view? Technology has improved our planet, our world. Use specific examples and reasons to explain your answer. So technology, improvement or development in technology, space and research. Then what else technology is there? Transport as a technology. Various new technologies has been found to make the man go faster from one place to another. Marine technology, where almost 2/3 of the planet is surrounded by sea. Marine technology. Then pharmaceutical, advancement in technology. Latest. Then nuclear technology. Then a lot of technologies man finds in industries, various technologies. Man, is it useful for the planet? Is it useful for the human beings? Has he improved by the latest technology? Now recently today in America, a car has been unveiled. It is run by solar energy. Up to 800 kilometers it can run. You can save at a time, and you can run for 800 kilometers at the speed of at the maximum 130 kilometers per hour. Yesterday it was unveiled. So the technology in road, in transport, so various technologies, all these technologies help the human being, help the humanity to go a step ahead, or is it making the human beings to go down in their way of living? So this is the topic here. So here, sample essay: has technology made the world a better place to live? Has technology made the planet made the human beings a safer place for the man to live in this world? The answer depends on which technology you are talking about. So the author says the technologies, various technologies are there. Which technology are we speaking about? In the case of nuclear technology or nuclear weapons, the answer is probably no. Within 5 minutes, the technology is there to destroy the world into pieces. It can bombard using nuclear weapons and destroy the world. That is the technological advancement human being has made. And is that technology is going to be useful for human beings or the planet? Definitely no. If you are talking about medical technology, when you talk about the medical technology, the answer is probably yes. Heart transplants or liver transplants, medicines which have been found for AIDS and diabetes. So the advancement in medical technology, definitely yes, but nuclear technology, definitely no. That's what he says, the author. The specific technology makes the difference. So what type of technology we are speaking about? It shows the difference. So let us look at two technologies. So the author has shortened into two technologies taking here that have definitely made the world a safer and more pleasant place. So he takes two technology, a lot of technology improvement and advancements are there. He takes two technologies and stating that these two technologies has made the planet safer, better, healthier and good for human beings. What are the technologies? So he starts with the introduction by saying only two technologies, few technologies. And he starts with first technology has been developed to control diabetes. Diabetes, diabetes, sugar patients. So technology has improved in such a way that there is a medicine has been found
to cure or to control diabetes. This disease is very serious and still incurable. Even now, 2014, this diabetes as a disease is very serious disease and incurable. It is not, no medicine has been found to cure. You can control, but you cannot cure, incurable. But it can now be managed. It can be managed. It can be controlled thanks to modern technology. Because of the advancement in technology, in medicine, the diabetes is able to be managed. Until the mid-20th century, a diagnosis of diabetes was practically a death sentence. Until 20th century, mid-20th century, a diagnosis of diabetes. Diagnosis means what? Finding out what disease and giving certain medicines for diabetes was practically a death sentence. Means almost it is declared. If a diabetes patient is there, he is serious, then it is a warrant, death warrant is given to him, whoever has been affected by diabetes. Then the discovery of insulin. Insulin means what? Injection. What is that? In that it is a amount of some energy which is able to control diabetes, provided a way to control diabetes. So insulin as an injection helped to control the diabetes. In a few years, people with the diabetes were able to give themselves life-saving injections of insulin. So life-saving injections of insulins were given, and it was able to give a wonderful results. Now diabetic can lead normal life. So the patients or diabetic patients can lead a normal life. Technology made this happy situation possible. So the advancement in medical technology has made this possible. So this technology is a welcome factor. This technology is definitely a blessing for the human beings or humanity. Now coming here to the second technology which really helped the humanity is, he says, meanwhile, at the same time, far ahead, far overhead. Okay, weather satellites. The weather satellites, you know what do you mean by weather? Daily the situations arising because of the atmosphere. The weather satellites track. They are able to find out storms and let meteorologists, who are the meteorologists, are people who are in search of or in finding of or in working with the atmosphere, predict weather days in advance. They are able to say after 1 week what will be the weather condition, whether a storm may come or whether a hurricane may come or whatever it is. They are able to predict and say exactly what will happen in the days to come. This technology makes the world much safer. This is a much safer because it helps to people to evacuate. The government can evacuate people from one place to other place at the times of storm or tsunami, and the people can be in a safer side. So a satellite can detect the beginning of a hurricane. Hurricane means what? A storm, a heavy storm, you can call it as a hurricane. Then satellite pictures make it possible to track the hurricane. The satellite will be able to find out where the hurricane is, estimates its strength. It can clearly say what is the strength, what is the power of the winds blowing, what it will bring distraction, and tell how great a danger it presents. So you can tell to the general people what danger is awaiting them in the coming days, because this technology, the meteorologists were able to predict and say exactly what the weather is going to be. With satellite data, weather experts decide whether to issue storm warnings. So they give to the people the storm warnings. If a very dangerous storm is on the way, very dangerous storm is coming on the way, then people can get out of its way and avoid danger. So they can get away from the danger. In that case, satellite technology may save many lives. Many lives in the sense thousands and lakhs. So before the invention or before the technology has developed, we find lakhs and lakhs of people are dying because of the storm and hurricane, earthquake and whatnot. Nature's fury was able to destroy the humanity in parts of
different parts of the world. So in summary, not all technologies are used to such good effect. When used wisely, however, technology makes our lives safer, more pleasant, and more protective. So my dear friends, technology, as it improved the humanity, technology as it brought a safety in the hearts and minds of the people living in the world. And he says, the author says, it depends upon the technology, and he has chosen two technologies. That is one in the medical technology, and the other is in the weather prediction of the weather technology. And he says with the examples, and finally he comes to the conclusion, these are the two technology which doesn't have a negative side on that, but other technologies like nuclear technology and space and research technology, and what is that, communication development, it all has the negative aspects on its improvement. But these technologies, these two technologies, that is medicine and in the technology of weather prediction, it is always positive for the humanity. That's what he says. So my dear friends, I request you to come forward and add your views. Suppose if a question like this comes in the written examination or in written task or in speaking task, how do you perform? I request you gentlemen to come forward. Yes, introduce yourself and start the session. Hi, good morning all. This is Tyagarajan. In this topic, technology has improved our world. Do you agree or not? It has to be partially agreed, but it's not totally improved the world, but then it has made the human being reluctant to work, reluctant to use his physique, reluctant to walk, reluctant to work physically. This is the major disadvantage in this topic, and I'll just shoot out with two examples. One is, as the author says, the medical technology, and yes, specifically mentioned about diabetics. I would like to take the same example for as a disadvantage, because if you compare the lifespan of a human being before 2 decades or 3 decades, it's the average lifespan is around 70 to 80, and now it is drastically reduced to 50 to 60. And also the people who the age groups who are vulnerable for diabetics and blood pressure was around 60 to 70s 2 decades ago, and now it is 35 to 45. So it's all because of the technology making people not willing to do some physical exercises, do some physical activities, make them most vulnerable for these sort of diseases at their early stages. So I ensure that this is just because of the technology, what we have it in our home just to access the world. And the next example is communication. Today, because of communication, the more human beings are the most who are enjoying the advantage of the communication world. But then if you could see, there are lots and lots of other creatures which has now been disappeared from this world. If you could see, some 2 decades ago, you would have seen many birds in this world, but then now, just because of this telecom industry booming up, just for the sake of human welfare, these creatures have sacrificed their life. We can say in this manner, they have sacrificed their life. So ultimately, technology, in many ways, it has been a major advantage for the human being, but in many cases it is also spoiling the human being. The human being's average lifespan is ruined by the technology. So it depends upon the technology as well. To conclude,
everything depends upon the technology, depends upon the human being whether to take up the technology in the right way or in the negative way. Thanks. Okay, anyway, just I want to have a clarification. You told that the lifespan of human beings has reduced from 70 to 80 to the lifespan generally 20 years back or 2 decades back, it was 70 to 80, Yes. and now it has reduced to 60. That's what you told, isn't Yes. it? Are you sure about this data? Are you sure about this statistic? Or is it regional No, wise it or is- world wise? It is regional. It is intuitive, not Okay. from. Okay, okay. Diabetes patient 35 to 40, you say the people who get affected is Affected nowadays, Okay, yeah. okay. Earlier it was Young people get young affected people due getting to 35 to 40. That's and what- earlier days Okay. Earlier days it was. there was no if you could say out of 10 there are 7. Okay. Nowadays the children who are the born children are affected with diabetics. Diabetes. Earlier it was not that case, right? Oh, elderly people used to get, but now youngsters also Yeah, getting just affected. because of their physical activities. Yeah, no physical activities Yes. are there. Okay, good. Okay, come, gentlemen, please. Oh, thank you. Introduce yourself and tell what exactly your points, your view is. Hi, I'm Shahul. I'm planning to do I.E.L.T.S exam. And this topic is about whether the technology is ruining the world or just booming. It's booming or not. And I strongly support that technology is just it's booming the world. Compared to the olden days, just technology has just grown up. In the medical way, medical research also it's helpful. And you can see that in research purpose and scientists are using moreover the technology and using their the research medicines and taken up the innovating new medicines for curing the patients easily by while comparing to the olden days, the heart patients will be taking some curable for about 3 to 4 months they'll be taking, but nowadays they are taking around 3 weeks or 4 weeks duration. Within the meantime, they'll be using the to cure this with this new technology. They're using the within a short span of time they are curing the heart patient. Then while coming to the IT technology or this one, where the people are getting booming with the new gadgets and new technology grown up with the in teenage people, among the teenage people, while which is grown faster and wide with the communication with the through email, telephonic conversations, and then through Skype calling, which is helpful to connect with the relatives. Even though they are miles and miles away, we can be able to connect easily through the social medias. Then compared to the weather, which will be useful for us, where compared to the moreover the tsunamis and moreover the natural calamities will be affecting us. Recent times we are affected, but nowadays there's more precautionable instruments will be used and which will be useful for us for precaution from the harmful disasters. So as I conclude that this will be more sufficient that technology is more booming sector. It will be helpful for future career. Okay. Thank you. Sir, you can take on general, give a speech. Yes, start. Hi, good morning friends. My name is Darshana. Today our topic is whether the technology improved our world or not. We know that technology is like a sword in the hand of a madman. It depends upon whether it is used, how it is used. So technology definitely improved our life standards. It definitely reduced the distance among the people. But technology is in another aspect. It is very dangerous for the whole world, because we know that the nuclear technology, we know the nuclear bomb, it can blast the whole world within minutes. So technology is in one aspect it is very important and very useful, but in another way it is more harmful for the whole human being.
And also we know that the medical technology, which is very important in our day-to-day life, and also it through the medical technology, we can invent more medicines for some of the many diseases which is considered as incurable in the earlier days. We know the cancer. If we find the cancer in the earlier stages, if we diagnose it, then we can control the cancer. And also many diseases like polio and other diabetes, everything we can now control through this medical technology. And now we have another more advanced technology called nanotechnology. Nanotechnology reduces everything in a small chip. We can store more data. We can keep our mobiles in our pocket itself. So these kind of technologies are very important and also useful for the human being. But also we know that like another technology, I just conclude that technology is very important. But how we use the technology, which is the more important thing in our day-to-day life. So that is my point of view. Thank you. Good. I request you gentlemen to come forward. Yes, introduce yourself and start what you want to say. Hi, good morning, I'm Satya. I strongly supported the technology definitely improves the human's lifestyle and save their time also. For example, in medically, so many people in the few years before, many heart patients, if they want to do if they are affected in heart attacks, so if they want to do the operations, so nowadays all technologies are improved. So many people are using the without bypass surgery, they are going to the laser treatments. So and other thing like in cancer is the very biggest disease for our human health. So during the cancer, many people are doing the chemotherapy treatment. That treatment, it will affect bad cells and good cells of our human body. But nowadays, especially for recently, they research find out the solution. Only it's affect only the cancer cells. That is bad cells only that are affected. So there is no side effect for the cancer patients. So moreover, like in communication, telecommunications, we are developing very advanced level. So before and all, like in only cordless, only we are sending the signal, transmitting. Then we should wait for the receiving. So nowadays the signal nowadays communication getting the very advanced level. Like we are using like WhatsApp, many kind of communication, Skype, internationals. We are easily talking to others. So and then the satellites. So satellite, moreover, the satellites also is very advanced. Before and all tsunami and all, we couldn't able to find this how it's affected. We don't know any we cannot see this situation. But now all advanced technologies that instruments they put it in everywhere, so they can easily find out the satellite things, the warm signals, and many things are there. So I strongly support that the technologies definitely improves the human things and the more succeed in our lives. Thank you very much. Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. இங்கே I.E.L.T.S and Toefl, I.E.L.T.S சர்வதேச ஆங்கில எழுத்து, பேச்சு, வாசிக்க, கேட்க கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய டோஃபல் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற இந்த ரைட்டிங் எழுத்து தேர்வுக்கும் ஸ்பீக்கிங் பேசும் தேர்வுக்கும் லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக நாம் ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 31க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதை போன்ற கேள்விகள் உங்களுடைய எழுத்து சோதனையின் பொழுது 250லிருந்து 270 வார்த்தைகளுக்குட்பட்டு நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே மாதிரி பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது, பேச்சு சோதனையின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களை பேச சொல்வார்கள். அதிலே எந்த கருத்துடன் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், வார்த்தைகள் எப்படி பேசுகிறீர்கள், உங்கள் சரளத்தன்மை எப்படி இருக்கிறது, எந்த வகையிலே வாதங்களை எடுத்துரைக்கிறீர்கள், இதை பொறுத்து உங்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். அது சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில புலமையில் உங்களுக்கு எவ்வளவு தகுதிகள் இருக்கிறது, பேச்சிலும், பேச்சாங்கிலத்திலும், எழுத்தாங்கிலத்திலும், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும்,
கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் என்று 4 ஸ்கில்ஸில் உங்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்குவார்கள். ஸோ இப்போ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு தகுந்தபடி உங்களுடைய விளக்கங்கள் உதாரணங்களுடன் காரண காரியங்களுடன் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சம் பீப்புள் சே, சில மக்கள் சொல்கிறார்கள் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி என்றால் என்ன? தொழில்நுட்பம். has improved our world. தொழில்நுட்பம் நம்மளுடைய உலகத்தை முன்னேற்றி இருக்கிறது என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன? 500 ஆண்டுகள் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம், இன்று எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நேற்றைய தகவல் மங்கள்யான் என்று சொல்லக்கூடிய விண்வெளிக்கலம் இன்று செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சென்று விட்டது என்ற ஒரு செய்தி. தொழில்நுட்பம் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியிலே இந்தியா உலகத்திலேயே முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி கண்டிருக்கிறது. செவ்வாய் கிரகத்திற்கு விண்வெளியை அனுப்பியிருக்கிறது. இந்த வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த வான்வெளி விண்வெளியிலே ஒரு பெரிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா முன்னேறி இருக்கிறது. நிலவிற்கும் அனுப்பி வைத்து விட்டது விண்கலத்தை. ஸோ இந்த தொழில்நுட்பங்கள் மனித குலத்தை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் தலைப்பு. மனித குலத்தை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஒற்றுக்கொண்டால் அதற்கு தகுந்த காரண காரியங்களை உதாரணத்துடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இல்லை, தொழில்நுட்பம் எங்களுக்கு மனிதர்களுக்கு எந்த விதமான முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கவில்லை என்று நீங்கள் சொன்னால் அதற்கு அறிமுக உரையும் அதற்கு உதாரணங்களும் அதற்கு காரணம் எதற்காக இது இல்லை என்று சொல்கிறீர்கள் என்ற காரணத்தையும் சொல்லி நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இது எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும். உதாரணத்திற்கு இந்த கட்டுரை எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள். as technology made the world a better place to live. தொழில்நுட்பம் மனிதர்கள் இந்த பூமியில் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்வதற்கு உதவி இருக்கிறதா? தான் முதல் வரியிலே கேள்வி. தொழில்நுட்பம் மனித குலத்திற்கு இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு உதவி இருக்கிறதா என்று சொல்லி அடுத்தது அவர் என்ன சொல்றாரு? பதில். the answer depends on which technology you are talking about. இதனுடைய விடை தொழில்நுட்பம் முன்னேறி இருக்கிறதா என்ற இதனுடைய விடை எந்த தொழில்நுட்பத்தை நாம் குறிப்பிடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இந்த கேஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ், அணு ஆயுத குண்டுகள், அணு ஆயுத போர் ஆயுதங்களை பொறுத்து the answer is probably no. விடை இல்லை என்று சொல்லலாம். if you are talking about medical technology, மருத்துவ துறையிலே தொழில்நுட்பம் முன்னேறி இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது அது மனித குலத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறதா என்று கேட்கும் பொழுது answer is probably yes. விடை ஆமாம் என்று சொல்லலாம். அணுகுண்டு அல்லது அணுக்கள் மூலமாக தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோமா என்று சொல்லும் பொழுது விடை இல்லை என்று சொல்கிறோம். ஏனென்றால் அணுக்களின் முன்னேற்றம், அணுகுண்டுகளின் தயாரிப்பு, இது உலகத்தையும் மனிதனையும் அழிக்கக்கூடிய வல்லமையை பெற்றது இந்த தொழில்நுட்பம். ஆனால் மருத்துவ துறையிலே தொழில்நுட்பம் முன்னேறி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அது மனித குலத்தை கண்டிப்பாக அது மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. இதய அறுவை சிகிச்சை மூலமாக மாற்று அறுவை சிகிச்சை, இதய மாற்று, நுரையீரல் மாற்று, கண்கள் மாற்று, அடுத்தது மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் நீண்டிருக்கிறது இந்த மருத்துவத்துறையினுடைய முன்னேற்றத்தின் மூலமாக. ஸோ த ஸ்பெசிஃபிக் டெக்னாலஜி மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். எந்த டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் என்று பார்க்கும் பொழுது அதுதான் இதை வித்தியாசப்படுத்துகிறது. ஸோ லெட் அஸ் லுக் அட் 2 டெக்னாலஜிஸ். நாம் 2 தொழில்நுட்பங்களை பார்க்கலாம். தட் ஹேவ் டெஃபினெட்லி மேட் த வேர்ல்ட் a safer and more pleasant place. இந்த உலகத்தை மிக்க பாதுகாப்பாகவும் மிக்க இன்பமயமாகவும் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த 2 தொழில்நுட்பங்களை பார்ப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு முதலாவதாக ஃபர்ஸ்ட், டெக்னாலஜி has been developed to control diabetes. டயபெட்டிஸ் என்றால் என்ன? சர்க்கரை நோய். இன்று அநேகம் பேர் உலகத்திலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். எய்ட்ஸுக்கு எப்படி மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையோ குணமாக்குவதற்கு, இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து இதுவரையும் ஒரேடியாக குணப்படுத்துவதற்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அதை கட்டுப்படுத்தலாமே ஒழிய அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாது என்று
அந்த இதுவரைக்கும் அந்த தொழில்நுட்பத்தினால் யாரும் அதை நிறுத்த முடியவில்லை. ஆனால் அதை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்து கொள்ளலாம். அந்த டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோய். The technology has been developed to control diabetes. The disease is very serious and still incurable. ரொம்ப ஆபத்தான நோய், இன்றும் அதை குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோய். பட் இட் கேன் நவ் பி மேனேஜ்டு, இப்பொழுது அதை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தேங்க்ஸ் டு மாடர்ன் டெக்னாலஜி, நவநாகரிக தொழில்நுட்பத்திற்கு நன்றியை சொல்ல வேண்டும். அன்டில் த மிட் 20th century, 20வது நூற்றாண்டினுடைய இடைப்பட்ட காலகட்டத்திலே டயக்னசிஸ் என்றால் என்ன நோய் என்று கண்டுபிடித்து அதற்கு தகுந்த மருந்தை கொடுப்பது. டயக்னோசிஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் வாஸ் பிராக்டிகலி டெத் சென்டென்ஸ். டெத் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நோயாளி சர்க்கரை நோயிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு சாவு நிச்சயம் என்று 20வது நூற்றாண்டு, அதாவது 1950களிலே அது உறுதியாக சொல்லப்பட்டது. யார் ஒருவர் சர்க்கரை நோயில் வருகிறார்களோ அவர் சாவது உறுதி என்று. தென் த டிஸ்கவரி, அதற்கப்புறம் டிஸ்கவரி என்று கண்டுபிடித்தார்கள் இன்சுலின் என்றால் என்ன? ஒரு வகையான ஊசி மருந்து. இந்த மருந்தை சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு செலுத்தினால் அவர்களுடைய நோய் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க முடியும். அதுதான் இன்சுலின் என்று சொல்கிறோம். provided a way to control diabetes. இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அந்த நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தியை இந்த இன்சுலின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஊசி மருந்து பெற்றது, கண்டுபிடித்தார்கள். In a few years, குறைந்த காலத்திலே people with diabetes were able to give themselves life-saving injection of insulin. குறைந்த காலத்திலே இந்த சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தங்களுக்கு தாங்களே அந்த இன்சுலின் என்ற ஊசியை போடுவதன் மூலமாக அந்த நோயை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தார்கள். Now diabetic can lead normal lives. இப்போ சர்க்கரை நோயாளிகள் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை மற்றவர்கள் போன்று வாழலாம். டெக்னாலஜி மேட் தி சிச்சுவேஷன் பாசிபிள். தொழில்நுட்பம் இந்த வாய்ப்பை வழங்கியது. ஸோ இந்த மருத்துவத்துறையிலே தொழில்நுட்பம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அவர்கள் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தியை வழங்கி இருக்கிறது. மீன்வைல், அதே நேரத்திலே ஃபார் ஓவர்ஹெட் வெதர் சேட்டிலைட்ஸ், இன்னொரு தொழில்நுட்பம். வெதர் என்றால் என்ன? அன்றாடும் சீதோஷண நிலைமையை வெதர் என்றும், கிளைமேட் என்றால் என்ன? 3 மாதங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆட்டம், சம்மர், வின்டர், ஸ்ப்ரிங்கு, இலையுதிர் காலம், வெயில் காலம், கோடைக்காலம், மழைக்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய அது கிளைமேட்டு. வெதர் என்றால் அன்றாடும் காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் எப்படி அந்த சீதோஷண நிலை மாறுகிறது என்று அது சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள். மீன்வைல் ஃபார் அஹெட் வெதர் சேட்டிலைட்ஸ் என்றால் என்ன? விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மையம், அது உலகத்திலே எந்த பாகத்திலே எங்கே மழை பெய்யப் போகிறது, புயல் வரப்போகிறது என்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது தான் வெதர் சேட்டலைட்ஸ். ட்ராக் ஸ்டார்ம்ஸ் என்றால் என்ன? புயல் எங்கு வரும் என்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறமை. அண்ட் லெட் மீட்டராலஜிஸ்ட் என்றால் என்ன? அவர்கள் விண்வெளியிலே மழை, அதாவது சீதோஷண நிலைமையை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியவர்கள். ப்ரெடிக்ட் என்றால் என்ன? முன்கூட்டியே சொல்லிவிடுகிறார்கள். வெதர் டேஸ் என்றால் என்ன? நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், அடுத்த வாரம் எப்படி இருக்கும், மழை பெய்யுமா என்று அட்வான்ஸ் முன்னாலேயே சொல்லிவிடுகிறார்கள். திஸ் டெக்னாலஜி, இந்த தொழில்நுட்பம் மேக்ஸ் த வேர்ல்ட் மச் சேஃபர். இது உலகத்தை மிக பாதுகாப்பாக உருவாக்கி இருக்கிறது. ஏ சேட்டலைட் கேன் டிடெக்ட், விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த விண்வெளி மையம் அது சரியாக கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. த பிகினிங்ஸ் ஆஃப் ஏ ஹியூரிக்கேன் என்றால் என்ன? கடும் புயல், கடும் காற்று, கடும் மழையுடன் வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புயல் என்று சொல்லலாம், பெரிய புயல் என்று சொல்லலாம். தென் சேட்டலைட் பிக்சர்ஸ் மேக் இட் பாசிபிள் டு ட்ராக் த ஹியூரிக்கேன். அப்போ அந்த சேட்டிலைட் என்று சொல்லக்கூடிய விண்வெளியில் இருக்கக்கூடியது அது அந்த காற்று மண்டலம் எங்கே வேகமாக வருகிறது என்று புகைப்படங்களை எடுத்து இங்கே பூலோகத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அனுப்பி அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எச்சரிக்கிறது. கடும் புயல் ஒன்று வரப்போகிறது, என்ன வேகத்திலே வரப்போகிறது, அது எத்தனை அளவு மழை தண்ணீரை கொண்டு வரும், எத்தனை காற்று வேகம், அது எத்தனை நேரம் காலங்கள் அந்த புயல் அடித்து கொண்டிருக்கும் என்று உன்னிப்பாக சொல்லுகிறது. எஸ்டிமேட்டட் ஸ்ட்ரெங்ஸ் அண்ட் டெல் ஹவு கிரேட் டேஞ்சர் இட் பிரசன்ட்ஸ். வித் சேட்டலைட் டேட்டா, அந்த விண்வெளியினுடைய தகவல் மூலமாக வெதர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அந்த
சீதோஷ்ண நிலைமையை கண்டுபிடிக்கக்கூடியவர்கள் டிசைட் வெதர் டு இஷ்யூ ஸ்டார்ம் வார்னிங்ஸ், நம்மளுடைய புயல் ஆபத்து வருகிறது என்று மக்களுக்கு அறிவிக்கலாமா அறிவிக்க வேண்டாமா என்று இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக சொல்லுகிறார்கள். இஃப் எ வெரி டேஞ்சரஸ் ஸ்டார்ம் இஸ் ஆன் த வே, மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தான புயல்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தென் பீப்புள் கேன் கெட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் வே, அதனுடைய வழியிலிருந்து அப்புறம் அந்த இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாறி விடலாம். அண்ட் அவாய்ட் டேஞ்சர், இந்த ஆபத்திலிருந்து தப்பித்து கொள்ளலாம். இன் தட் கேஸ் சேட்டிலைட் டெக்னாலஜி மே சேவ் மெனி லைஃப்ஸ், இந்த விண்வெளி தொழில்நுட்பம் பல உயிர்களை காப்பாற்றும். இன் சம்மரி, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நாட் ஆல் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் யூஸ் டு சச் குட் எஃபெக்ட், அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் இந்த நல்ல பலன்களை கொடுக்காது. வென் யூஸ்ட் வைஸ்லி, புத்திசாலித்தனமாக அந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது however technology makes our life safer, more pleasant and more protective. ஸோ இந்த தொழில்நுட்பம் நம்மளை பாதுகாப்பாக, நம்மளை ஆக்கப்பூர்வமாக, மிக நல்ல வழியிலே இந்த தொழில்நுட்பங்கள் கொண்டு வரும். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார், அனைத்து தொழில்நுட்பங்களும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களும் மனித குலத்திற்கு உகந்ததல்ல. உதாரணத்துக்கு அணுவினுடைய தொழில்நுட்பம், அதனுடைய முன்னேற்றம் மனிதனுக்கு கேடுகள் விளைவிக்கிறது. ஆனால் சில தொழில்நுட்பங்களான மருத்துவ தொழிலிலே முன்னேற்றம், அதனுடைய தொழில்நுட்பம், விண்வெளி வால்வெளி ஆராய்ச்சி மையங்கள், அதனுடைய தொழில்நுட்பங்கள், அவைகளெல்லாம் மனித குலத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ இதை போன்று கட்டுரைகளும் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்பின் பேரில் நாம் சில கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.